n'ezie ọ bụ naanị amara gị bụ ihe ga-eduru anyị wee gagharịa n'ime ụwa nke jupụtara n'ọtụtụ ihe. Onye nwe anyị na-adabere naanị na amara gị, na-adabere naanị n'ihe gị bụ Chineke pụrụ ime n'ime ndụ ndị bụ ndị nke gị. Daalụ maka ntị isi wee duru anyị wee bata tata bụ ụbọchị nke ikpeazụ n'ime izu ụka nke a. Anyị na-ekele gị n'inyere anyị ụlọ nsọ n'abalị gara aga, kele gị n'iji arụ isi ike wee chọọ anyị mma, kele gị n'ịkpaliri anyị n'agbanyeghị mmiri ozuzo. Chineke ime ka anyị rapụ akwa ndị anyị bịa ka anyị chọọ onwe anyị n'iru gị. Anyị na-asị ka iri otuto wee na-anyụ gị onye nwe anyị, dịka anyị ga-emeghe okwu gị, gwa anyị okwu n'asụsụ nke a ga-aghọta site n'okwu gị. Gọzikwa anyị ọzọ n'ụtụtụ a, meghee anyị isi obi anyị ka anyị wee nwee ike wee nwechapụta ka ha rabụ ihe niile bụ ihe zuru ezo n'ime akwụkwọ nsọ gị nke ga-enyere ndụ anyị aka n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. God bless you. Okay, Exodus chapter 2. I got ebido na verse 23 today. Exodus chapter 2 verse 23. We say, and it came to pass in the process of time that the king of Egypt died, and then the children of Israel sighed by reason of the bondage, and then they cried, and their cry came up unto God by reason of the bondage. Negante neba ụmụ Israel nọ n'Egypt ebidogo taitimba afụfụfa na-ata, ebidogo tinyefa n'ọtụtụ mmekparụ dị iche iche. Ọ bụ eziokwu na eze nke ahụ na-amaghị Joseph anwụgo, mana onye ọzọ nọchikwara ya dịka onye anwa sef ọ dị worse than nyanwa. Fact, ndị eze na-abịa skịta aghọtara dị otu ndị Israel si wee bata n'obodo Egypt, so they were dealing with them harshly. And so by the reason of afụfụ a na-ata ụmụ Israel n'ọnọdụ ha nọ na ya, Bible say that the children of Israel they sighed. Achọrọ m ka ige ntị ọfụma maka language Bible na-use dị mma na anyị ghọtara ya tata. So ọnọdụ ha bịa tie ha gịnị bụ sign ịmacha ọsọ. Ha nọ na-ata afụ na-amacha ọsọ because o nwere ụdị condition mmadụ ga-anọ taa ịnọrọ oge ọbụla ị na-agbacha ọsọ, oge ọbụla ị na-eli alịlị, oge ọbụla ị na-odo oge anya na ife adịghị aga ọfụma na ndụ gị, mana your response bụ ịmacha ọsọ dị personal. Ya response gị to ọnọdụ anwa adịghị aga ọfụma abụrụ ihe dịkwalụ gị personal. Ọ ihe ụmụ Israel mere ebe a. Mana ọ bụrụ na ụmụ Israel machagidela ọsọ na-atamu na-enwe ịmọgoro na-amụmụ na-agrọmbụ, ka njụọ gị ha ga-enweta solution to their problem? Answer bụ gịnị? No. Otu a ka ọ dị gị nwa. Ọ bụ ụwa na-atụgharị atụgharị. Ọ bụ na onwe ka ife si wee na-eme na ndụ gị, mana ị laikịrọ ihe na-eme na ndụ gị, ị dịrọ happy with the way things si aga. Ọ dịghị gasị na things adịghị agalụ gị ọfụma. Ị nọrọ ọsọ na-amacha ọsọ na-atamụ na-agrọmbụ, you can never get solution to your problem. Kama na ịsa isia ịmụmụsịa ịgrọmbụsịa, o nwere ihe ọzọ a na-ene anya n'aka gị, which is ife ụmụ Israel mere n'ebe a. After sighing by the reason of their bondage, what was the next step they took? Gịnị ka ha mere? They cried unto God. That is ebe a na-enwe solution. Ọnọdụ ọbụla mmadụ nọ na ya n'ụwa, ọ bụ na ị chọrọ inwe ụsa, ọ bụ na ị chọrọ inweta ife ga-agbanwere gị ọnọdụ, ife ga-eme gị ka ị bido smile ba, ife ga-eme gị ka ọnọdụ gị gbanwee, ife ga-eme gị ka ị baa n'ebe ife ga-adịrị gị mma, you must learn to cry to God. Ịma problem anyị nwere taa, ọ bụ na anyị nwee problem, we cry unto men. Anyị eje besabalụ mmadụ akwa, anyị eje kọsabalụ human beings. Ka m gwa gị eziokwu, no human God na-eyuzukwa mmadụ welu asolve problem mmadụ. Nka ga-egosi gị ebe a na passage a kịta. Method God na-eyuz welu anyị intervene, welu abata na station mmadụ. Nka ga-egosi gị ọ dị na passage anyị ga-agụ today. Okay? Mana nke bụ the real truth today bụ na you must know, you must understand, you must come to the realization of the fact na ebe ị ga-esi nwetakarị sosa
wee nye mgbanwe nke ọnọdụ gị bụ n'ebe Chineke na onwe eme gịnị nọ. Ị ga-amụtali how to cry unto God. Ọ bụrụ na nwere ofu ife m bidoro mebe very early in my life, ọ bụ ịma how to depend on God and not look at men. Afụgo m ndị mmadụ mere ihe, afụgo m ndị je dabere na ọnkụlụ ha, na ọnkụlụ anyị nwere ego, ọnkụlụ anyị ya azụ anyị, ọnkụlụ gị jide gị obie gị aka na complete. Ọ ka bụ mba isi si eme. Afụgo m ndị je dabere na nwanne anyị, brọda anyị, diọkpara anyị, na ọ ga-ekpọga m obodo oyibo, ọ na-ala gị ilecha property niile i nwere n'obodo a, dying minute ọ kọọlụ gị story. Hope gị dịrị na mmadụ, ị ga-ada with distinction. Ọ ya ka Bible ji wee sị gị, cursed be he that trusted in man. Na onye a na-abụ ọnụ ka mmadụ ahụ bụ gịnị na-atụkwasị mmadụ obi. Mana ọ sị na onye a gọziri agọzi ka mmadụ ahụ bụ nke ntụkwasị obi dị n'ebe dị na Chineke. So you must learn to cry to God. Ma ọ bụ na ịchọ ka enwee solution to your problem, ịchọ ka agbanwere gị ọnọdụ, jekwuru Chineke. Chineke bụ onye ga-abịa ibesala akwa ọgbanwe ọnọdụ gị. So thank God for Israel. After sighing, they took it a step further by crying unto God. And then that verse where say, and their cry came up unto God by reason of the bondage. Akwa be we luo Chineke ntị. Akwa gị nwa ga-ebe n'ụtụtụ a. Mgbe ahụ ị ga-etisa Chineke, ekpere ahụ ị ga-ekpe n'ụtụtụ a, ọ ga-elu Jehova ntị n'aha Jesus Christ. Now look at verse 24. Very beautiful. Even when some verses got before in the Bible, about break it. Look at verse 24. Look at how beautiful Bible were coined the word. Say, and God heard their groaning. Even the Bible nkaya around. Chineke we making when no issue they ha. Can I speak to someone? I'm gonna mean heki one nonia. I'm gonna the condition in nonia today. Mana ana me wene aka m dịka onye nke Chineke n'ebe ọ bụla nọ were anụ onu anyị, Jehova ga-anụ onu gị n'ụtụtụ a n'aha Jesus Christ. I say na God will hear your groanings and your cry in the name of Jesus Christ. Bible says Chineke wee nụ onu ha. Chukwu ka na-azakwa ekpere. Ịma ife na-eme bụ na ekwesị na abụọ bịa o petiela anyị picture na hope adịkwa n'ebe Chineke nọ, na Chukwu adị azasikwa ekpere nọ ịbịa na kampụ ekwensu dị na ekwensu wee bịa mee ka ife dịrị gị mma, gekwa ntị. Ọ ya kpata na ịbịa n'ụmụ okorobịa na ọgbọ anya, na ụmụ agbọghọbịa na ọgbọ anya. O nwere onye nke my wife na-egosi m na ịntanetị ụbọchị a, onye gbalafa akwụkwọ bụ nwa dibịa. Amụrụ mmadụ na-efuli ya, okorobịa mmadụ na nwaanyị jekwuru dibịa gbaa afọ akwụkwọ. Ha na-abụ n'otu dibịa anya nzu iri erido na-asị ya mejikọ ụnụ and mejikọ ụnụ na blogodi na nwunye dibịa sị na ọkalafa maka dibịa gbaa afọ akwụkwọ karịa ụnụ ụka. That is where this generation is going. Ha na-eche na solution dị na be ekwensu. Abịa sị na ije ifebe ekwensu ịkpata ego, ekwensu onye ga ego. Ọ bụrụ ekwensu okwu ife ekwensu na-eme bụ weta isi ma gịnị weli isi. Onye ga ego, you can't enjoy that money. Onye ego si na kampa ekwensu, you can't enjoy it. Ego iji mama gị wee gwọta ọgwụ ego, iji mama gị wee gwọrọ ọgwụ ego, you can't enjoy that money. And imeli tie aka gị nwa ego iji mmadụ je gwọta ọgwụ ego, you can't enjoy it. Ifebe ego bụ nke Jehova na onwe ya na-eme gịnị na-enye. God enye gị ego, ịdị comfortable, dị happy, dị satisfied. Ilie ya ọba gị arụ, ịta ọka ọba gị arụ, ịlacha ube ọba gị na-arụ, because na ego ị na-eli isi n'ebe Jehova nọ wee bịa. Ekpere na ekpere onye ọbụla nọ n'ebe a na onye ọbụla na-anụ onu anyị, ọkwa ifere ife akpọ money ego, ọ ga-aba gị aka n'obodo a n'ala ndị dị ndụ. You have money, you have it more than enough. Ị ma need ije na kampa ekwensu akwa inwe nke ga-abịa inwe ya, izuo ike nwee rest with it. That will be your portion in the name of Jesus Christ. So na-ekwensu na-eme ka anyị chere na Chukwu adị aza ekpere. God ka na-aza ekpere. Ịkpọkue Jehova ga-anụ onu gị. And so that verse 24 where say, and God heard their groaning. And then something happened again. I'll say, and God remembered. Child. God remembered. Chineke we megini we cheta ọgbụgba ndụ dịrị ya na Abraham, Isaac and Jacob. Question we bụrụ, Chineke nwere ife ga-emekọta n'ụwa ka Chineke chezọ ihe. Can God really forget? God does not forget. Chineke adịghị echezọ. Mana o nwere ife ga-abụ mee Chineke echeta. O cheta something. Were maka ihe ahụ cheta wee megịnị wee zute somebody. Ka mkpele ga-ekpele ọkwa ifo gị nwa n'ebe a. God must remember you in the name of Jesus Christ.
One thing we will observe in the Bible, anytime if the Bible the God remembered, watch that situation, God will change that situation for the better. Anytime God remembers something or somebody, he will change situation on there. God will remember you in the name of Jesus Christ. And all you tag page. I'm telling you, your situation must change for the better in the name of Jesus Christ. On a plan can show mother no check a page from each a mayor manager. But God will chat alia. Ebana plan ke weda madani. Cheke chetonyama. Osina nebe wedalia. We will near you. Kankuku also anywhere get chetagena ha Jesus Christ. Let me show you some aspects of the scriptures. I go na morning prayer. Ebe cheke chetaluma. Let me show you. Tell in Genesis chapter 19 verse 29. Let me show you. You know. Ebe chineke chetara. Ebe Bible the God remembered. Igafu no no dobuna. God remember and God will change that situation. 19 verse 29, Laban was saying, and it came to pass when God destroyed the cities of the plain, that God remembered Onye, Abraham, then they changed the situation Onye, and then sent Lot out of the midst of the overthrow. Onye kachire kechetara neba Abraham, Onye ko jeluzute Lot. We did not put a Lord. Anytime God will cheta somebody, something one way on or the song and one was on or somebody. Okay, change the situation somebody. Now tell in Genesis chapter 21 verse 1. Ezokuna Aporia remember Bama, Aporia visited, Manu Fifama, each at a mad Izute Mado. Ibo Bible Pulie Nzute. Now in chapter 21 verse 1 say, and the Lord visited Sarah. He went to visit it, remember Okabu Fifa. And God remembers Sarah as he has said. And then the Lord did unto Sarah as he has spoken. Give him an honor to Sarah. When God remembered Sarah, when God visited Sarah, how many years barrenness was shattered? Yeah, is there many years of barrenness making it one way? Why? Makana God Lutaraya. Anyway, somebody never Jesus Christ. Now look at Genesis chapter 30 verse 22. Chapter 30 verse 22. I'm a gosiki ebendeme tubelaka as chineke we luta madam. Chapter 30 verse 22. Bible says and God remembered Rachel, and then God hearkened to her and opened her womb. If you Rachel, how many years of barrenness just disappeared immediately, and then Rachel had conceived and then gave birth to Joseph. Okay, look at the story. So Chineke chetarana mado onodana bangwe. Anytime God remembers, he remembers for good. He remembers you for the better. So kankuku ozoni sigi Chineke gecheta but I'm sure that God will remember somebody. And don't say that one or the hour. May I exciting in the name of Jesus Christ. So get here and study. Everybody study chapter 2, verse 24. Your Bible says God had, and then God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. And then verse 25 we say, and then God looked upon the children of Israel, and God had respect unto them. Take away Israel, we respect unto them. Okay, very important. May the Lord have respect unto you and unto your family in the name of Jesus Christ. Ima, as I respect, man, I decide to go something that will change the status of this person, the status of this family. If we Chineke decide to come respectful, ezinu na anwa onye ọbụla nọ na ya na-anọ n'ebe ndị mmadụ na-anọ ha sị ọ dị nka mbụlụ ndị a ekpele na-ekpele gị bụ na heaven will have respect on you and upon your family in the name of Jesus Christ. Now after that Chineke decided not to mess something o chetago na kere ka oge si wee mie Chineke ị ga-esi n'eluigwe were ụkwụ gị wee gbadata ebe bịa napụta ụmụ Israel mbanụ Chineke ga-eyuzili mmadụ. Now achọm ka onye ọbụla n'ebe a notuo n'akwụkwọ ya akwụkwọ iji dee na man has been God's method in all ages. Yọtara oyibo a
Man has been God's method in all ages, in all generations. Anytime Chineke chọrọ ime ife n'etiti mmadụ, onye Chineke ga-use bụ mmadụ. Mana ebe enwezi the combination of God and angel. Yeah, man and angel. Man and angel. Mmadụ na angel unite ya, malụ na ihe gbara ọkpụrụkpụ gbabigara ọkpụrụkpụ oke ga-eme. Like Bamuru Jesus, man and angel have to cooperate. Bamu John the Baptist, man and angel. Bamu Samson, man and angel. Anytime if we look at the Bible, we're from angel, then if man, Chineke, Malone the equation, Malona, something great is about to happen. Something tangible is about to happen. Something remarkable is about to happen. So now chapter 3 verse 1 introduce Sola in Moses. The same Moses saw also we're going to Midian. As he say na Ketaz, na Moses sa ne chekwaba igwe na atoro oge anwoke papa nwunye ya ana-akpọ Jethro bụ priest na Midian. And then Odulu igwe tụrụ anwa wee jee n'ebe akpọ the mountain of God, Horeb, ka o dupu atụrụ kafaje taa nni. Ịjụọ Moses n'ụtụtụ ọ na-apụ ebe ka ị na-eje ọ sị ka nduru ụmụ atụrụ akafajeje taa nni n'ugwu. N'ebe anwa ka ọ nọ, verse 2 wee sị anyị, and the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. Yeah, onanya fuka fifia n'elu ọkụ, mana ka ọ na-ele ọkụ anwa, ọ bụ na angel nọ n'ime ọkụ anwa. And though angel anwa nọ n'ime ọkụ anwa mere na afịfịa na-agba ọkụ, mana ọkụ emere gịnị agbara afịfịa. O nwere onye gụrụ ya n'egwu kapchọrọ ọfụma sị na ahịhịa rere ọkụ. Da ọkụ gbara ya mana ahịhịa rere ọkụ onyenwa. Ọkụ rere ahịhịa mana ahịhịa rere ọkụ. Gịnị ka m ga-eji tụara ya ozuoro ya? Ifuge so the ahịhịa na-agba ọkụ mana ọkụ enwere ike ime gịnị ịgbanwe ahịhịa anwa. So Moses was looking, he saw this thing, that bush was on fire, but the fire could not consume the bush. Kedu ebe Chukwu na-eme ebe a? Chineke till that angel na that bush angel anọrọ ebe a nọrọ there. So ọkụ na-ele afịfịa mana afịfịa anwa agbara ọkụ. Moses na-enene the thing. And then verse 3 Moses wee sị, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burnt. Ka njenene ha mana ya kpatala na afịfịa anụnwa enwere ike ile ọkụ na ọkụ na-agbu ya, and yet the bush is not consumed. Ka njenene ya. Now listen. At that point Moses said, let me go and see, let me go and observe. Verse 4 where say, when the Lord saw ozugbo Chineke fụ that Moses turned aside to see, then God called unto him. Now listen, let me make a point here, because when I studied about the Holy Spirit started speaking to my heart. I said, not whenever can many people have problem in their relationship with God. God was saying expressly to me, now most times no na-achọ attention ndị ya ụmụ ya mana nọ dị enweta. No na-achọ otu o si chọọ attention Moses o je sunye afịa ọkụ. Ọ sị na o nwere onye ga-agba bụrụ onye afịa anwa ọ na-eje ebe ọ na-eje sọ gbasara ya. Anọbụ na Moses nere afịa anwa na-esi ya si na ife mbịala ebe anụnwa bụ atụrụ ka mbịala inye ji nwayọ na-enye atụrụ ihe ndọrọ na-atalụba bred anya nefuo anya nwere ihe o jiri ten wee kpọrọ. God would not have caught his attention. Chineke achọbakwa style ọzọ ọ ga-ejikwa wee drọkwa attention. Because ife Chineke now ka njụa gị, gịnị dị n'obi Chineke? Ka ife Chineke na-achọ at this point, ọ na-achọ onye ọ ga-eji wee napụta ụmụ Israel na bondage ha nọ ya n'Egypt. Onye anya ọ dị aka na Moses dị qualified. Ọ chọrọzịa to draw the attention of Moses wee sunye efi ọkụ. Achọrọ m ka ịghọta the thing ọfụma. Now after when si ọkụ, thank God for Moses. Moses was spiritually very sensitive. Ofufe dị abnormal, o jebe ka onene. Ebe o jere ka onene, Chineke fụ na move, then God now called him. Ozugbo God for no onye gị attention, God called him. Chineke nwere so many ways o si achọ attention gị nwa n'ebe a. Gị nwa na-anụ ihe m na-ekwu. O nwere so many ways, so many things so mego na ndụ gị, mana ihe ọ na-achọ bụ ọ na-achọ your attention.
ọ chọrọ ka ị bịa nso, ọ chọrọ ka ị rapụ ihe ndị ọzọ na-eme luke nie nso ka o wee gwa gị ihe ọ chọrọ ịgwa gị, ka o wee correct ya if ọ chọrọ correct in your life. Mana unfortunately ife niile Chineke na-eme ịdị achọpụtado, ịdị aghọtado na ife Chukwu na-eme sef. And ebe a ka God na-enwe problem with human beings. Now ka nye gị this illustration ka mma ma ị ga-aghọta ife m na-ekwu ọfụma. Nwoke mụrụ ụmụ 4. N'ime ụmụ ịna ife a na-ekwu na-eme n'every family, nwere family ime afọ ife a. N'ime ụmụ ịna kịta, one day the man nọ na palọ, ụmụ ya nọ na-ekili TV. Ana atụ. Now a visitor wee bata na palọ a. So this man, ofu nwa ya, okwu ka o mere na just ọkpọ okwu na na-echichichi nwa nwa na ya anya ozugbo, o melie anya ọ tabieli anya nke a nwaghọta ozugbo n'ife omi na obonye ya si na palọ pụọ. Yọtago, the boy was so sensitive na ozugbo papia kpụrụ ụkwụ na anya otu a, ọ na-epapia anya, papia mmele anya otu a, zam omuvuo. Yọtago, then nke ịbụa ndị ọzọ ka nọrọ, nke ịbụa papa mekwa ụkwụ otu ọzọ cha papa bịa then nke ịbụa na ya anya ozugbo nke bụ anya ya anya. Yọtago, o melie anya otu a, o na-elie, then na-egekwa ntị o, then o melie otu a, o melie otu a, then ka wee ghọta oke na ọmụ pụa, nke anwa wee pụa. Nke ịtọ akpụkpọ ụkwụ cha eme cha eme ọ bịa n'anya papịa n'anya otu a, ọ na-elie, merie otu a chazịa otu a before wee bịa ghọta oke na ọmụ pụa, o wee bịa pụa. Nke ịnọ akpụ ụkwụ cha eme cha eme cha bịa nwoke m, o wee bịa n'anya. Yọtago, emeli anya otu a cha, na-esi otu a cha, mee otu a cha, nwoke m si ebe a pụọ before wee bịa pụọ. Now ife a bụ ụmụ ịnọ na the same family, the same father. Now look at it now. Nke izizi develop spiritual antenna ya. All the so sensitive na any sign papia me all ebe papia na aga, and he will respond, he will interpret the ife papia cho and then may ozigbo. Nke ibua the less sensitive. Yota. Man at least o nwekwa level on ya. Nke ito nwekwa level on. You know, mana nke no di egwu bụ omekome. Ya, iga osa papia salon say nwoke m si ebe a pụọ before we bịa malụ na ọ ga-esi na palọ wee mee gịnị wee pụọ. Exactly otu a ka ọ dị in our relationship with God. Enwere ndị ga-abụ Chineke obele sign God ga-eme because amara nka ga-esikwa ihe a ga-enweta ebe m na-aga n'ụtụtụ a. Wenigodo aka ndị ga-enu. I pray for you that your spiritual antenna God is so active and so wonderfully connected to heaven. Now, every little sign anywhere that you will interpret it and interpret it well in the name of Jesus Christ. Well, if I put it so important, we're talking all is so crucial in our relationship with God. Opening on a level where even now, Bani, if we mosquito not mosquito 3 o'clock. Any day melu mistake in my life. When no get any I want to cook out the person I'm not na quarter. No, Nika diosim adim so weak I overwork myself. So nteta but mulanya kam binite na bed je go mo bele ikia nya naturally in the week no na bed o we 3 o'clock. Get it? O we mosquito na mosquito 3 o'clock. That mosquito must come. Oh, Gadele, Opwa, Banyoko cho mosquito no choya and a fanatia. Obro mother, any drum mother, one Diani, Sieba Megani. Ni where's any right taken on Ebawa? God is angry with you. Oh, send the Gologi bomb here. Any day open a make a mistake where
teta no, you can't draw them no, because normally by 1 o'clock to 2 o'clock I'm already up. Now, where did you call Google no na tula luche? You can see Agugum na Bible number ebembe jikwo kuchukwu or something like that. No za for nafa figure na gas to the passage na say okay na mesota sidaka na no let me have it. You can jibita once it is 3 that is the level. So chose something that I will do with my life. Now look at it. Your relationship with God where you know how God talks to you. You got to go. Level sign up on God ki meche business again. Imalugo ni ifo mi nugo gi meche business ah. Gisi eba aputa. Obuna cheke choka. Sorry, but in my life, in my own walk with God, I did my no. For every decision, major decision I needed to take, I know what to do because on I did very clear. Now God has said no, I can't talk. Mungu isi na mbema kete po. Umure nje consult of my father, consult of my mother, consult of ngwa ngunye msi kwa ifule ha. Emichigo mia, anything eba, mafuzi mebe again. Pack ya, na straight. I was sure na time whereby me go get me get expire. Because God will lay it in your heart. I don't talk about money saying you know we aka. Open a chile now. Abage siamba only one mbao. Egonina, Ki arabu shop 1 2 3 4. Ki emechile kembao. Oblog wale kwa cannot support. Cannot sponsor. Yeah, but you will struggle in your life because they are all sensitive to what God is saying. Whether I'm on a business, whether I'm on a career, for every major decision you need to take, how to be spiritually sensitive to what God is saying in your life. Now his agenda with you. And that first son, any little sign, bam, you may find what you do it and follow God. Maybe you will enjoy your work as a Christian, you will enjoy your life as a child of God, you will go through planet Earth triumphantly and gloriously, and then your life got it full of ease. It can without stress. Makana ima kesiama God say no God you interpret it well. We come be cholije Lagos ipuaruzo vuru moto gi anyo kunike inachi ya zina Lagos and ide ejezia ipark ya if also nya bule na eme seta na onweze be naga na chi azu si park ya motor na onweze be naga we can put who you get wake us gwagoku you ga gbaruo onwe ka isi okwu you change senatata retreat onweze of everything na chi azu jeba no bachi ozo bido bebe so onweze tata no gbanyo phone gi no nwere phone call ya za tata lock wire up imano onwele where what God wants to do I ga mutalelia anya ndi madu na egene if you email eme n'ụzọ everything that happens around you interpret it well. Every activity na men office interpret it well. Relationship gina your boss gina your subordinates interpret it well spiritually. Then if na and that was why God was so impressed with Moses that Moses could easily interpret and understand a little sign God on Yelia. Obulo for ni mani neba. For la afifia na aboku abo ene nwoku eleroko oh is na afia o weta phone gi iji my video of post na Facebook jawalo. I'm telling you, the video evidence I saw it was funny and it was not consumed the van only get bunia bo Facebook before you bunia because if any na any Facebook na social media and the benefit now what God is saying and where God is going in our lives. I'm taking time to talk about this because it's very crucial in our discipleship and in our walk with our God. Can I hear a good amen? So, verse 4 again. When God saw, now Moses had to go aside to see. Wow! God was impressed. God said, wow, that's my son. And then God called him
out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. Moses was saying, here am I. Oh, what is the maturity? Moses had to go mature enough. Now, on can go see going on Apollo na Bible. Till I 1 Samuel chapter 3, till verse 4. 1 Samuel chapter 3. Umata kilo kwe fundi botata. Ibolo tata ni memo Chukuna bogo de mano. Chukuna ina waru kita. Chine can shout off again. So na pomi fanwa you fumbombo yin na gwage ha because it is so immature na mado nu Chineke. And who did that be boy? Obuno na ji kebile n'igwe na agbagoji nwa na kpuruzie. Obuno angel na agbagoji famu ji nwa ya chiko. Omalo na eri ana efa ndro. Isota call to off a major turnaround that would have come into your life because of immaturity. 1 Samuel chapter 3 verse 4. Na ebama that the Lord called Samuel, and then Samuel answered and said, here am I. Take the next verse, verse 5. Look at Samuel. He ran to Eli. Samuel, the Lord. Samuel Obaga. I find a memory of us. God na into the ministry. God na Chineke we surrender, we Kuzuka, we Chuko, Shizuko Chuketano, when I serve Chineke, Mana, give one bishop, give one Gebuna or one Chineke bomb, Gigebunia, Nuga, Macaronia, Akura, walk on a dice is on there, 7 months gauge and you go, snaggy problem. In that Jomagi or more Bologi. Jabuna also follow your problem. Why must I carry your burden? You see, one bishop, I follow everything, bishop, everything in the problem. It's not God of Boggy. I'm not what I mean. I didn't say don't carry your whole problem and place it upon a human being as if the call of God upon your life. It is not proper. Samuel Chineke Polia, Onyeko Jeza mother. Can I follow what the thing because someone can choose me on a Bible. He ran to Eli. Where say, here am I, for you call me. Eli said, no problem. The same thing. Bishop, we are walking on. Say, no, bro, I did not call you. I'm going to lie down again. And then he went and lay down. Verse 6. And the Lord called yet again. Samuel, again. He went to Eli and said, here am I, for you call me. I said, brother, I don't call you. Oh, yeah, go and lie down again. Verse 7. There. And then now Samuel did not yet know. Oh, I pray now if I am about the testimony of your life. Now, I say, well, now you have not yet known the Lord. May you know the Lord. May you understand the Lord. May you begin to hear the voice of the Lord. May you have a relationship with the Lord. The Lord, may you have ears that are trained to listen to the voice of the Lord. Listen to the voice of the Lord. May you develop your spiritual consciousness and your spiritual senses. Jesus Christ. By the way, get about ministry can't go no waketa. Get ministry keta. Oh, when came the clear yesterday, one woman, Onibo, name ministry, Obuli Fedeka Oji, Soyana and Utah. What are upper red, blue, white, red, Utah, Junenu Jiama. You gotta go. Except the twins and one you see our praise goes up. No ministry con him. Obulu Jia, Soya, one. Obilu. So I'm not choking, na more on a bag, a bit of Chobafa. Now, I'm going to can, I'm one on a bag, the mother, Bobby, or so we feed you. Why did you give that badger? The mother, we go now to go to say, we Runio Gia or Lower Manaka. Senabia, or Bia, Ulogia, we Guenani, we Bolaja. We say, Nasagabia, the man of Bia, or say Bolaja, Bolia, or say now. Nandi, na E. Bolaja, when I call the Narigi. I never had any mother Nilo na begging. So which all but they go say, you know, beg Bolaja, carry into 4. You will look at Cheluna East, so Tanwaya, you quit
na ndị ilo m niile wee ife oge ekwu ọsị igwe ka che na west igwe ka che na north ka ị na-eche ị na-atọk ekwusie then okwuzie wee sị ya na mgbe ego ga-abataba ịlụzọkwana ọta anụmanyelu gị ego imego so many things funny things now so onwere ife ị na-afụ na generation anyị now reason bụ na ndị mmadụ Jonah Farman develop personal relationship with God and so ndị ọzọ we make a merchandise of them in the name of the Lord. If from ka isi agụ Bible na-ewepụta ya nwayọ nwa ministry one ka ị ga-eje n'ụwa ga-esota asara gị Bible na-akọwa ya otu onwe ọfịa arụ ọjọọ so ịdị na-ekponye aja kponye gị ntụ kponye gị handkerchief nsọ mmanụ nsọ nke a nsọ nke a nsọ nke anyị ga-ata ata ịta aja nsọ iwelu mmanụ nsọ budaa ya because ị mara onye Jehova bụ ịghọtara Chineke mara Baịbụl mara okwu Chineke so aja nsọ ịtagolata ma ịtali nsọ ana ndị a na-apị ịtali nsọ pịanafa nduru nsọ na-arụ welu nduru nsọ wee pịana gị na-arụ ntọ ọ gị jụ n'ime agụ Baịbụl ejụ n'ime onye Chukwu bụ wee na-ajụjụ gị nduru nsọ na-apịa gị ịtali nsọ and so on so mana ịmalụ Chineke atọpụ ịpụọ na-agbụ ndị mmadụ ama elisi gị ego na nkịtị na-abụ ndị mmadụ ime adị na-ata afọ unnecessarily. Look at Samuel. Samuel na-epeta a picture of an immature Christian. Onye adịrọ mature. Onye ka bụta ata n'ime mmụọ. Onye adịghị n'olu Chineke. So, Bible says about 7 now. Now Samuel did not yet know the Lord. Neither was the word of the Lord yet revealed to him. Ake bụ okwu Chineke wee nye. Ọma bụ onye Chineke bụ. So, Chineke na-akpụ ya. Oje na-aza Eli. O mgbe o chiatazila ọzọ. Ka Eli sịrị ya n'ọrụ akpọkọ Chineke na-akpọ gị ha oke ife ị ga-ekwu bụ na onye akpọ gị si akwube n'ihi na oru gị na-eme gịnị na-anụ and so Samuel did that the thing wee work ifere ya kwube na oru gị na-anụ de Chineke wee bido wee gwabazie ya okwu if always Samuel. Now let's go back to the Bible study. I'm going to check out for today. Okay. Now if you look at that verse, my excitement, the Lord called unto Moses, and then Moses answered and said, here I am. Nemeba. I'm on Exodus chapter 3, verse 5 now. And then Chineke will say, draw not near hither. Put off your shoes. From off your feet. For the place whereon thou standest is holy ground. Then moreover, God now introduced to him, introduced himself to him. Where say, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. And then Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. And then verse 7. Oh, verse 7, the powerful. Verse 7, the wonderful. Verse 7, the even a theology. Behind verse 7, but the Exodus mandate. The Exodus mandate. Ebe Chineke no way declare onwe no more about the author and the executor of the Exodus mandate. Now Moses, you are just an ordinary instrument in my hand. Mana all mubu Chineke bone na amanitie mo agalia. Mana the truth na manji ukum sine n'igwe ledata unwelu okwu mgbadata n'etiti ụmụ mmadụ agbafue. So na language God uses that verse 7 now. And all the man onye ọbụla n'ebe aghọtalia n'ife gbasara ndụ gị God remains the author and the beautifier and the finisher of your own life. Chineke malitere ndụ gị, Chineke ga-enyere ya aka na ndụ gị, Chineke ga-achịkọta ndụ gị, and ọ ga-achịkọta ya ọfụma ka ọ ga-esi wee tọọ ụtọ. Ọkwa ifu nwa n'ebe a. I believe that I will end well, and ọ ga-adịrị m otu a. I must end well. I must end on the right side of life. I won't end in ignominy. I won't end in shame. I won't end in reproach. Or my brother, my portion. Can song gonna waste time there. Chineke no toto. Chineke na efie. Chineke na abani. I must end well. Or what if it's like Chineke na anyu afia? Ndum bunaka Chineke antilie. Tinyen duke naka Chineke. Ndoge amanyu natalaga afia no wa. Look at the declaration of Chineke. Even if I be enough in the Bible, onye confidence that you are doing the right thing. Onye confidence that epino bebe kama no onye bonye kwuge n'azụ bụ ya bụ onye kwesị kwuge n'azụ. Chineke declare go onwe mụnwa bụ Chineke nke Abraham, nke Isaac na nke Jacob. Now, verse 7, I have surely seen the affliction of my people that are in Egypt, and I have heard anugom their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrow. Now, Bible at all.
Nanya na verbs niile dị na that verse, all the verbs dị ebe a. Mgbe anyị na-agụ primary school, agwara anyị na verbs bụ action words. Ọ ife agwara anyị ọ bụ ya na primary school. Ịma ife dị n'akwụkwọ bụ ọ bụrụ na iji PhD, ọ bụrụ na ịbụ prọfesọ, ọ bụrụ ya bụ isiokwu. Ife bụ isiokwu bụ onye ịgụrụ agụ ime gịnị? Ịrụbalị ama ịmụ ife ịgụ. Ịghọtara ife ịgụ. Ịmụela ife ịgụ, ghọta ife ịgụ, na-apply ya n'ife ọbụla ị na-eme. Your life will be better than onye ji certificate mana ọ mara ife ọgụ. Not just o ji ekọpịlị ife ndị ọzọ mee n'ịntanetị je pass ya defend their thesis jide bụrụ prọfesọ. Ịghọtago? Look at the verses there ebe a. Number 1 verse there ebe a bụ I have gịnị? Seen. Afụgom. Nke ịbụa I have heard. Anụgom. Then nke ịtọ I know. Amara m. Were aka nye gị elu. Okay, ihe ọbụla na-eme na ndụ gị today, may the Lord see them in the name of Jesus Christ. Ọrịa, ka so that Chineke na-ahụ ihe niile na-eme na your life. And the Chineke anụgo ihe ọbụla bụ mgbe ị na-eti, and the Chineke maara ka o si wee dịrị gị. And because n'ọfụgo and n'ọnụgo and n'ọmara, he will do something about your situation in the name of Jesus Christ. Wait to okay, but in verse 8, because I have seen, I have heard, and I know. Therefore, verse 8 we say, I am now come down. Ebeka I follow Nzoku Chineke na Egypt. I follow that one. We don't see him. Man say, I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land unto a good land. And the large one, unto a land flowing with milk and honey, unto the place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppressed them. Therefore, come now. Hey! Opening of Taliban and Weber. After Chago Mihindi and Abatagon can make something about it. Therefore, give one away Moses. They are there now, and I will send you to Pharaoh. Kambage Obulu Muwa. Kachineke was him. I now send you to Buhari. Njelue Bawa. Nkulu Buhari Niru. If I'm going to take a Semogu, I'm never going to. Now, because of Guinea, Onyepom Nazo. I don't know what I'm saying. Man, each ever no way Chineke Zirogi, you never have a will give me pepper soup. I'm telling you, you never have a will give me ya. I'm working on a move with them. But no Jehovah send it again. Imana God will back you up. If I can about Exodus mandate, I have seen, I have heard, I know, and I have come down to the river. Therefore, I want to enter into you and use you as an instrument. Therefore, go, I will send you to Pharaoh, that thou may bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Full stop. Now, njua gị na question ụbọchị anyị ga-eme quiz nsị gị kedu commission Chineke nyelu Moses, gịnị bụ mandate, gịnị bụ agreement Chineke na Moses sign ụbọchị Chineke na anyị the Exodus mandate, gịnị ka ị ga-aza m ka m nye ga nsị ya ifefa sign bụ Moses afụgom anụgom and abịagom ịbịara napụta ha therefore bịa nzigara gị Pharaoh m ga-eji gị wee duru ụmụ Israel ka ha si na Egypt wee mee gịnị wee pụta. That was the agreement. So it was that agreement, terms of agreement between God and Moses. If you want to sign ever, but engage gị kwara ngwa ọlụ mee gị ka ị duru ụmụ Israel si na Egypt mee gịnị pụta. Full stop. O nwere mgbe Chineke ji wee sị ya ọ bụrụ na m duru iduru ụmụ Israel si na Egypt pụta iduru fa baa na promised land ifuli ebe a full stop. One of you say he do not see Israel or Pota, then he do bafa na promised land. No, he do for wherever na promised land. Part of the Exodus mandate or part of the commission God on Moses. Therefore, preachers in a preach land tata. Now go and if Moses said you know promised land. Actually, kafani ne guarantee. Or drawn up, it's not part of the package, or part of the. If I if I many of you, you get here wrong in your own lives. On Adia Obama, get it agreement in between King and Chineke. A beg a chuchoki, a beg or choki,
ọ bụrụ na ị ghọtara ya ijiri etili onye ọzọ anya na mụ na onye achịrị ụkọchukwu ụbọchị ọ bụrụgo bishọp mụ ka bụrụ kanọn, ị ga-anwụ n'oge ga-eruro, ị ga-anwụ n'oge. Ọ bụ part of agreement. Iwu bụ na ị ga-elu ebe a, iwu bụ na ị ga-abụ achirikin, iwu bụ na ị ga-abụ managing director n'ebe nwere na-alụ ọrụ. Gịnị bụ agreement? Rụbi ya ama mala ebe Chineke kwuru oge akpọ gị wee jedebe. Face it and be contented with it. Kwụrụ ọtọ ka ikpe ekpere. Don't worry. When we come back, I give you never this Exodus mandate. We are going to start from it. Where kọwakwa ife mile emidi na ọkpọ Chineke kpọrọ Moses. Ọ ga-abụ Moses na land in Egypt. Anyị na-amalite ọ bịara idebe m n'Egypt anwa. Mana ebe commission ya bido, mana ebe end. Somebody kwuo na Bible na-atọkwa n'ụtọ. Kwụsie ya ike kwuo na Bible a na-atọ ụtọ. Ma akọwa ya ọfụma ọ na-atọ ụtọ. And ịghọta ọfụma onyelu ndụ gị aka move forward and be contented with whatever is happening in your life. Imagine etiri onye ọzọ anya. In your life are they stressless? You travel light. You now travel light because now ọ bụrụ iwu bụ na ọ ga-adịle gị ka ọ dịla onye ọzọ. Onye anwa God na-eweta ịdị happy na-ekene ya, na-appreciate ya, na-glorify ya, ndụ gị na-aga aga. Wenye aka ndị gị enu. Let me pray for you before. Agwa gị na anyị ga-ekpe ekpere taa. Ekpere anyị ga-ekpe today bụ na m na-enye gị opportunity to talk to God concerning your own situation. But before then, I want to speak into your life. Otu anụnwa Chineke si wee were ọnụ ya si na nyanwa anụgo isu ude na ịmacha ọsọ nke ụmụ Israel. Otu a Chineke si wee si n'ọnụgo ihe niile ha na-agabiga. O wee jiri maka wee cheta ọgbado n'etiti ya na Abraham, Isaac na Jacob. Ana m ekwunye okwu n'isi gị n'ihe ọbụla bụ ihe na-eme na ndụ gị na ndụ ezinụlọ gị n'ụbọchị ndị a, that God will remember you in the name of Jesus Christ. That God will hear your cry in the name of Jesus. Think I create an atmosphere for prayer. Every prayer topic that you will raise now, anywhere go here, and God is already positioned to hear that your prayer request, that's your cry. So get ready. Imani hawa be here chore your Chineke now. Achom ki merono ge boya Jehovah. Mobuna I bose aboy ga buketa. Just pray that prayer, and I bet you, I assure you that God will hear. God will hear. God will hearken. God will respond powerfully to that prayer point. Okaka, okaka, onyukumo. Ijebube ahage jure n'igwe jụwa ọkaka ọkaka eze mo Ijebube ahage jure n'igwe jụwa ọ dịghị onye gị prayer points. Imagine the desire of your heart. Whether you are on online, whether on your Facebook, YouTube, Christian Family Television, Adult Television, right now. Open your mouth and begin to pray. Begin to cry unto God. You need to let go na Chineke. Ọnọdụ ụbịam ọ na-akụlụ gị aka n'ọnụ ụzọ. Ị na-enwe challenge na your marriage. Ị na-enwe challenge n'ebe ụmụ gị nọ. Gịnị bụ ihe anwa bịa bụ ife na-eli gị nri n'afọ
afọ ọnọdụ ga-abịa icheta na-amacha ọsọ ị chọrọ ịba na be di gị ị nwere nrịanrịa na-enye gị nsogbu n'arụ. Open your mouth and begin to cry unto the Lord. Open your mouth and begin to cry unto the Lord. The Lord is here. The Lord will hear your cry. The Lord will hearken unto your groanings. The Lord will hear your sigh. Onye nwe anyị ga-anụ olu gị n'ụtụtụ a. Meghee ọnụ gị kwasara Chineke akwa. Gwa Chineke ka o si wee dịrị gị. Sị na gbanwee ọnọdụ a. Chineke pụrụ ịgbanwe ọnọdụ a. If God can come down and attend to an entire nation, kedu ife bụ your personal life that God cannot attend? Gịnị bụ your family that God cannot handle? Gịnị dị ihe anwa na-eme na ndụ gị Chineke ama mmetụ nwa aka? Gịnị dị ihe anwa na-eme na ezinụlọ gị Chineke ama mmetụ nwa aka? If God can handle an entire nation, open your mouth and cry unto God. Open your mouth and hearken unto the Lord. Ask the Lord to intervene. Chineke na-enye ego, Chineke na-enye capital eji azụ ahịa, Chineke na-agọzi na business, Chineke na-agọzi na-enye nwa, ọ na-ekunye nwa. Onye nwe anyị na-enye nwunye, onye nwe anyị na-alụrụ mmadụ ụlọ, onye nwe anyị nwere ihe Jehova na-apụghị ime. Ask the Lord to intervene. Hearken unto him, cry unto him, he will hearken unto your cry. Kpọkuo ya, ọ ga-aza. Kpọkuo ya, ọ ga-anụ olu gị. Kpọkuo ya, ọ ga-emere gị dịka ọchọ nke obi gị si wee dị. Onye nwe anyị daalụ maka na ụtụtụ a bụ ụtụtụ anyị ga-akpọku gị bụ Jehova. Ụtụtụ a bụ ụtụtụ anyị ga-asị gị zaa anyị n'ihi na ị bụ Chukwu na-asa ekpere. Amụrụ m ihe ụmụnne m ndị a na-ayọ. Amụrụ m ihe ụmụnne m ndị nọ n'ebe ọbụla ha nọ were soro anyị na-ayọ. Mana onye nwe anyị otu ihe bụ ihe doro m anya n'ebe anyị gụrụ ebe a. Baịbụl sị na ịnụrụ ntiku nke ụmụ Izrel. Ịnụrụ akwa ụmụ Izrel na-akwa, i wee gbadata wee bịa ka idozie ọnọdụ. Ị gwara Moses sị ya, I have come down to deliver them. I have seen, I have heard, and I know their sorrows. Oh God, may you see the cry of your people. May you hear the cry of your people. May you know the sorrows of your people. May you come down to deliver your people. Thank you, Father. Daalụ maka na ị bụ Chukwu na-aza ekpere. Daalụ maka na anyị mara n'ezie na anyị kpọọ gị otu ugbo ị na-aza ugboro 7. Anyị ayọ n'isi onye ọbụla sonyere anyị na broadcast tata maọbụ onye ọbụla ga-emesịa wee listen to this broadcast at any time. Lord, we pray for them. Let powerful miracles happen in their lives. That lady na-enwe a sharp pain in the stomach region. We command that pain to go in the name of Jesus Christ. That lady na-enwe pain na breast ya n'okpuru ala ya. Ọnọdụ dịka agharịrị ọkụ n'ala. Obi na-amapụ egwu ekwere eju n'ọgwụ maka na ọ dị aka gasị na olu ebe a asị ya na kansa. Tụkwasị aka n'ala anwa. I speak to those breasts. I command those pain to go now in the name of Jesus Christ. Receive your healing in the name of Jesus. Onye ọbụla na-enwe issue na stomach region, na neck region, onye ọbụla na-enwe issue even na your brain, ọ na-aga dị ka obulu gị ọ na-achịkọsị dị elotasi ihe. I am addressing that situation now. God is correcting every anomaly in your brain region, in your stomach region, in your neck region. Receive your restoration in the name of Jesus Christ. Nenwanyị onye anwa dịka gasị na poverty bịa na bịa kụọ ngwọrọ na ọ na-apụzi apụ. We command that spirit of poverty, go, disappear now in the name of Jesus Christ. Lord, change the situation in the lives of your people. Gbanwee ọnọdụ dị iche iche nke ndị gị. Ebe ị kwere nkwa na ị ga-abịa lụọ ọrụ n'ebe ụmụ Israel nọ n'Egypt. So otu a lụọ ọrụ n'etiti anyị na Chapel of Grace n'ụtụtụ a. N'ebe ọbụla ụmụnne anyị nọ wee na-esonyere anyị, lụọ ọrụ gbara ọkpụrụgbụ, lụọ ọrụ dị mkpa onye ezi omume ka anyị wee nyeghachi aha gị otuto. Daalụ maka na anyị mara gị dịka Chukwu na-adịghị agharịpụ, Chukwu na-aza ekpere, Chukwu na-enwe obi aṅụrị mgbe a na-ewepụta okwu gị. Isi na okwu gị pụtara the entrance of your word, it brings light, it brings wisdom. Lord, dịka okwu a pụtara, let your light shine in the hearts and the lives of your people. Ka e wee nye gị otuto. Anyị na-asị gị daalụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ka anyị kwụsie eme na ike. Okay, God bless you. Biko wepụta your offering. I can elotalụ ndị niile na-esonyere anyị. Thank you for all your support. Thank you for all your donations. Ọ bụrụ na ị chọọ ka anyị kpọọ afa gị n'ikuku kwuo ego na nyere anyị, gwakwa anyị dị ready ime all the donations that are coming in. We appreciate all of them. I can ayọjisie n'ike wetaba maka na by this time next week
I get guest preachers that will be talking to us almost throughout next week, because the Son of Man needed to organize himself. Si no da bring for manzi. So ka eje kwado ofuma go here request ka go we chebili ndi mmadu na meetings dị iche iche. So if you go to Meba next week, I'll be just to come and make an announcement and also to remind us that we are going to, other people are going to take the stand next week. Amen. So because I know because offering na the anemba and they got the anemba. Actually, I don't have synod and Zafa. The morning prayer, and then say morning prayer. I got Zalo Nafa. I got in there what I got to cut to honor. I got morning prayer, Chapel of Grace. Then we'll have donation Nafa. A support Bishop na address Ogago. Each of the flag each send the alarm text na my number or na my WhatsApp. Then I will mention your name. Simonia what they go to do. I will do it because every morning on the water must be receipted. And Chanine Gabana receipts. All of them are going to bank already. And when we system I run a diocese, we are very accountable to every kobo. We know about it. On quite chineke. We fly the equipment abroad Jack like I mean and I check I go see if able leadership. We took a sick run or church. We teach like a sin or anyway. Chineka and say, hey, when you're met of all the high choice. So support us, you will not regret it. God will bless you in the name of Jesus Christ. We're not free again. We don't want to say dalo. Another beautiful, exciting, wonderful, glorious weekend. Our declaration, but a weekend Gabo, a weekend that flows with milk and honey for us in the name of Jesus Christ. When I didn't involved in any kind of accident. I'm not moving a full singing Balabata village. Or what your papa, mama, all of them will be safe over this weekend in the name of Jesus Christ. We cover you with the blood of Jesus. We cover everybody in your family with the blood of Jesus Christ. Thank you, Father, for we have prayed in Jesus' name. Amen. Can you see this in Amara? Can you see Kamaran Konya Waibu Jesus Christ? Nefunanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ dịrị anyị niile ugbu a na mgbe niile. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu.